I am going through. An FIR which has been registered against the accused RC 1523, in which closure report has been filed by CBI, but further investigation has been directed by the Honorable CBI Special Court. Other than this, Your Honor, another RC has been registered against same accused in AC2 branch, CBI AC2 branch, New Delhi. Bus on now yes. what is this application for? What is this application? For passport renewal, there is a flight risk due to such circumstances. That's why It is for renewal of passport. Yes. He will, for such a long time, Your Honor, they have applied for renewal of passport for such a long time. That's why such circumstances are required to be kept within the. see, if there is flight risk, even if for 3 months it is renewed, then also he would flight run. He would. For shorter period, If Your it is Honor, for it may 10 be years, then also he would go away. Now you show me some provision where it can be denied to him because of pendency. We are not considering that. Your Honor, I he am may be putting the given facts. 3 or 10 years. It would be for the passport authority to decide. Your Honor, I am putting those facts before the Honorable Court. Can you point out the pendency of yes, of course. further investigation? Honorable Court should do what he thinks proper, but I am stating those facts as to the facts are required to be kept within mind while passing an order, Your Honor. I took your facts. Okay. Now you show me the provision under which it can be denied, then it will be denied. Your Honor, Passport Act Section 6 also provides that a passport authority can refuse from renewal of. So passport authority may refuse. Yes, Your Honor. Passport authority may refuse. We are not. मैं रिफ्यूज ऑब्जेक्टिव क्या है योर ऑनर इसके पीछे क्योंकि वहां पर भी ऑब्जेक्शन इफ पासपोर्ट इज रिन्यूड यस योर ऑनर ऑफ कोर्स लेकिन वहां पर भी जो ऑब्जेक्टिव है योर ऑनर उसके पीछे ऑब्जेक्टिव यही है कि फ्लाइट रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके बस दैट इज इट by being investigating agency I am putting those facts within the knowledge of Honorable Court. You also I am asking you to put to my knowledge the provision under which he can be denied for renewal of passport. Your Honor, I am not saying that it should be refused, but for a shorter period. I am not going to clarify any period for which period it may be renewed. I will say it may be as per rules. Okay. That is for him to satisfy the passport authority. No issue, Your Honor. Yes, sir. Now, kindly see page 23, which my learned friend is not answering. I'm page 23. Because here I am for renewal of the passport to get the passport and NOC for renewal of the 10 years. Otherwise, it will be renewed for 1 year only. Kindly see this memorandum. You can satisfy the authority. No, I cannot It will satisfy. say- The court has to give this permission. They do not have any discretion. They will renew for 1 year only. There are many orders. No, we have come across the cases where No, sim- there are many orders. Even this, I There can are- produce. where- Lordship ahead on Monday. I'll produce number of orders where there the are High number of Court, orders of these High Court. courts have granted permission for renew for 5 years. NOC is to be issued by this honorable court. Renewal, they take care. Renewal, they may do it because it would be within those authorities. We can't say for specific period. I can't say. Constitutional No, court this can say. court can say. That is what I'm saying. I can produce this order. Let's me on Monday. I'll show these orders of the High Court. There are orders of the High Court. Even these Arising orders, from even this- magistrate courts orders Not are this there. court, Even magistrate courts orders are there. I can't cite those orders of magistrate court and sessions court orders. But see, concept of this. Concept is that okay, whenever permission is granted, there are orders of the Bombay High Court, which is relied by our own High Court, where it has been clarified the passport authorities will consider this and grant renewal. Even similar order was passed by this court, which was taken before the High Court. The passport authorities court has granted permission, but it is not, passport authorities are not for 10 years. The writ petition was filed against the action of the passport authority, where it was observed that trial court has granted permission to
but the passport authorities are not granting for 5 years, 10 years, then relying upon the orders, the High Court has directed that it should be renewed for 10 years or whatever. Yes. That is. So that's why because there are orders. And because High in the Court- very similar order, the court has passed, quoting all those orders, okay, considering this, the passport authorities will consider the renewal time period also. Can we add this? The Passport Act Section 6 says, if any criminal proceedings are pending, as per this notification, can we see page 23, madam? It can be renewed 1 year only. But if But I am telling you, even before this court, when this similar order was passed, they have renewed for 5 years, 10 years also. no, They have according to renewed. me, I have not said any specific time period, but it is renewed. no, Subject my to the- experience are otherwise that they are renewing for 1 year only They if are the renewed court does for not 1 year. specify. Till now, it was I had come across such cases where they have renewed for 1 year because of pendency of criminal cases. Yes. Now, some of those they approach the High Court, where the High Even Court I have approached in many matters years. where the court has granted, even in PMLA cases, ACB, NDPS, and all now such they kind have- of cases. Now they have started. One to doesn't know, my lord. That's for, can you see page 23? That's for my, can you see first my two prayers and then I'll take the honorable court. What's me say? My prayers. First, can you see page 8? My prayers, para 25. My first prayer is for temporary modification of condition 12C to have the passport from this honorable court for renewal purpose. Once the passport is renewed, also submit it before this honorable court, number 1. Number 2, to issue no objection for renewal of the passport or press issue of passport for a period of 10 years. In connection with ACB case so and so. Now, kindly come back to this page 23. There's a memorandum. Because of these memorandums, NOC is required from the court where the criminal case is pending. If the court specifically grants some period, otherwise it will be for 1 year only, my lord. Kindly see. But why we should enter into those arenas? No, that is why I need order of NOC. This court has no objection to we renew don't the have passport. We don't have, we will say that we don't have objection. It may be renewed. No, but the court, if the court uses this word that in accordance with law, then they will use this and they will issue for 1 year only. That is what my apprehension I'm expressing. And that is what I'm arguing before his honorable court. Otherwise, no NOC is required. As such, this does not say that any NOC is required from the court. I am coming apprehending that they will renew for 1 year only. That's why kindly allow me to read this notification, my lord. Kindly see. The reference is invited to notification number so-and-so dated 25/8/1993 regarding issuance of the passport to applicants who have criminal proceedings pending against them and whose applications would attract the provision of clause F of subsection 2 of section 6 of the Passport Act. The GSR 25/8/1993 is reproduced below for reference. In exercise of the powers conferred by clause A of section 22 of the Passport Act 1967 and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of External Affairs dated so and so, the central government being of the opinion. You place those orders. So, Oh, Monday, Tuesday, any day. today. બેન કે કહું હવે સહારૂપી જે સોહિલ છે એના ખાતામાં 10 લાખ રૂપિયા આવ્યા અને આરોપી જુબેર છે એના ખાતામાં 3,30,000 રૂપિયા આવ્યા આ સુંદરમ ટ્રેડમાં હવે એમને આરોપી અવેશ છે એમને 13,30,000 એ બેંકમાંથી ઉપાડ્યા એ સીસીટીવી ફૂટેજમાં દેખાય છે અને એમને હાલના અરજદાર અને આ આરોપી આવ્યા. હવે એ છે આપણે જે ક્વેરી કાઢી પેરા નંબર 3 કે 13,30,000 હાલના અરજદાર આરોપીને આપેલા છે. એ સાહેબ હકીકત આવી ગઈ. અને 13,30,000 આવ્યા. હાજી હવે પેરા પેરા નંબર નંબર 2. 2 ની વાત છે. એ સાહેબ
વર્ધમાન એન્ટરપ્રાઇઝ અને IDFC બેંક અને એના ફરિયાદીના ખાતામાંથી આ ખાતામાં 41,74,033 એટલા રૂપિયા આવ્યા અને એ છે સહ આરોપી શ્યામા પંચાસરા એનું ફેડરલ બેંક. તમારા ચાર્જશીટ પ્રમાણે હા ટોટલ એમાઉન્ટ રિન્યુઅલ છે 1,43,00,000 ફરિયાદીમાં. હા મારે ખાલી એટલું જાણવું છે કે તમે પેરા 2 માં એમ કીધું કે 13 પેરા લાખ. 1 લઈએ આપણે પહેલા કે આને ખાતું ખોલાવ્યું, એ ખાતા માટે દરેક ખાતા દીઠ એને 20,000 રૂપિયા લીધા, એટલે 30 ખાતાના 6 લાખ મળ્યા. આ પેલો કેસ. ઈ ખાતા છે એ એને સહ આરોપીને આપી દીધા, એની પાસેથી 20,000 રૂપિયા દરેક ખાતા દીઠ લીધા. આ પેલો આક્ષેપ. બીજો આક્ષેપ, આખી ફરિયાદને ચાર્જશીટ 1,43,00,000 છે. પેરા 2 માં તમે 4 કરોડ રૂપિયા બતાવો છો કે જે સહ આરોપીએ ઉપાડ્યા અને આને આપી દીધા એવું. હાજી. એ શેના આધારે કહ્યું? કારણ કે ચાર્જશીટ તમારું 1,43,00,000 નું છે, ત્યારે તમે પેરા 2 માંથી 4 કરોડ રૂપિયા ઉપાડ્યા. ત્રીજો ફકરો તમારો, ત્રીજો પેરેગ્રાફ એમ કે છે કે 13,30,000 છે એ પેલા એ ઉપાડ્યા અને આને આપ્યા. બરાબર. મારે આ ક્લેરિફિકેશન જોઈ છે કે ચાર્જશીટ તમારું 1,43 નું કે છે, 4 કરોડ તેના ડિફરન્સ બતાવ્યા કેમ? બરાબર. હાજી હાજી એ બરોબર. અને એટલા માટે જ તમારા આઈઓને કીધું છે. ભલે ભલે બોલાવો. Number of accused were approximately 75, I guess, till then. Then before charge sheet, after charge sheet, and But Jamin Arjio, sir, I'm on the bail applications. I'm not going on to the factual part of the allegations. So far as it is a case pertaining to arms license issued at Nagaland, which is allegedly forged. But so far as, Your Honor, I've gone through the even orders of this honorable court with all the observations which were there on those matters. But so far as this applicant, Your Honor, is concerned, his case stands on a slight different footing, Your Honor. Admittedly, license came to be issued from Nagaland is one part, but his address mentioned in the license, Your Honor, I have produced the copy of the license. License permanent address, Your Honor, states, which is his address of Padra, Vadodara. And in addition to this, Your Honor, kindly see document number 2, which is the most important document, Your Honor. That is, Your Honor, subsequently, Surat Police Commissioner, Your Honor, a transfer process was done, and ultimately, Your Honor, it has been verified. The license verification process was carried by the Police Commissioner's office of Surat, and then, Your Honor, a fresh license. Kindly see the last 3 lines, Your Honor, of the order. અભિપ્રાય આપેલ હોય સો એન સો દીમાપુર નાગાલેન્ડ પોલીસ કમિશનર સુરત ખાતે ટેકન ઓવર કરવામાં આવે છે અને પરવાનેદારને સુરત શહેર ખાતેનો નવો પરવાનો નંબર સો એન સો થી ઇસ્યુ કરવામાં આવે છે. My respectful submission, Your Honor. Now, if the allegations, Your Honor, qua the present case is seen, Your Honor, I am now, Your Honor, not holding any license so far as Nagaland part is concerned. It is Surat, Your Honor, Police Commissioner's office, who has taken over the license. Your Honor, the affidavit of the investigating officer states કે એમના હથિયાર કઈથી ખરીદ્યા ને એ બાબતની વિગતો. Now, Your Honor, since it is all computerized, the record, the endorsement on my license also, Your Honor, not only the buyer, Your Honor, but even after the weapon is purchased, it is to be endorsed at the local police station. And the buyer and seller both has to do the same. That process, Your Honor, is also carried on. Kindly see, Your Honor, the last page of my arms license, the copy, Your Honor, which I have supplied. The weapon as well as, Your Honor, the cartridges, they came to be purchased from Surat itself, Your Honor. The stamping is there of Surat. Yes. Gajanan Gun House, Maruti Flats, Kataram, Surat. So that intimation pertaining to this sale
in January 2014, Your Honor, as not only done by the present petitioner to his concerned police station and even at the office of the Surat Police Commissioner, but also, Your Honor, the seller who maintains this register, he has also needs to inform the concerned police commissioner's office, the license branch, regarding the transactions of the purchase and sale. So my respectful submission, Your Honor, that if the case of the prosecution is seen here now, Your Honor, the allegations qua all the other accused and so far as the present petitioner, Your Honor, is concerned is substantially different. Your Honor, the affidavit of the investigating officer doesn't state that he is having any kind of past antecedents, Your Honor. And considering, Your Honor, I've relied upon two judgments of the Honorable Gujarat High Court, Your Honor, where, Your Honor, the second judgment, Your Honor, may be kindly seen. I'm sorry, Your Honor. Ravi Deepu Solanki. Para number 5, Your Honor, which states that if a person can be granted regular bail, then there is no harm in granting anticipatory bail. So, Your Honor, considering these allegations, suppose, Your Honor, even if I am arrested, produced before the Honorable Court, considering the parity part, Your Honor, this Honorable Court ultimately might grant me bail, since persons who are having serious allegations, Your Honor, even they are on bail right now, on regular bail. So if, Your Honor, I am put to any conditions, any stringent conditions that this Honorable Court, Your Honor, may deem fit, Your Honor, it would strike a balance. Otherwise, Your Honor, there is nothing which is, Your Honor, to be recovered or discovered at the instance of the present accused, Your Honor. So my humble submission, Your Honor, that any condition that this Honorable Court may deem fit, Your Honor, may be kindly imposed. He would abide by any such condition. Specifically બેન છે સાહેબ અને એને હથિયાર કે કારતૂસ કે કઈ જમા છે જ નહીં હજી સાહેબ. દીમાપુર નાગાલેન્ડ નું ખોટું હથિયાર લાયસન્સ નંબર 7718 NH DMR ઓલ ઇન્ડિયા નું મેળવેલ છે. હથિયાર લાયસન્સ અને કારતૂસો બધું કબજે કરવાનું બાકી છે. અને કેટલા રૂપિયામાં ક્યાંથી કયા ગન હાઉસ માંથી ખરીદેલા એ પણ મેળવવાનું બાકી છે સાહેબ. કોની પાસેથી કેટલા રૂપિયામાં મેળવેલું, પૈસાની ચૂકવણી કઈ રીતે કરી, રોકડેથી, ચેકથી, બધું બાકી છે સાહેબ. Yes. એન્ટિસિપેટરી બેલ છે. નામદાર કોર્ટે બધી જ એન્ટિસિપેટરી નામંજૂર કરેલી છે. હાઈકોર્ટમાં પણ બિરેન પટેલની નામંજૂર થયેલી છે. Withdraw કરો. હા, વિન્ડો થઈ. વન ટાઈપ ઓફ રિજેક્શન. તમે નેગેટિવ પેરિટી ક્લેમ કરો છો, પોઝિટિવ નહીં. There only one submission, Your Honor, on this aspect. Your Honor, since now the license is qua Police Commissioner's office at Surat and Gujarat Police investigating this case, Your Honor, had there been any such situation, the ATS Police ought to have, Your Honor, informed the Surat Police Commissioner's office. Surat Police Commissioner might have issued a show cause notice to me, calling upon for the cancellation of the license which has been issued. Till date, Your Honor, I have not been served under the Arms Act. This is what, Your Honor, is the proviso that where if any such scenario is there, where the cancellation of the license is required to be carried out, then a show cause notice is issued. No such show cause notice, nothing, Your Honor, till date has been done by the office of the Police Commissioner's office of Surat, Your Honor. So that aspect, Your Honor, is also required. If Surat Police Commissioner office, Your Honor, might have cancelled immediately upon any act or any intimation by ATS Police, Your Honor, but that has not been done. If at all they would have called upon me, I would have immediately surrendered my license as well as the weapons. But till date, no such notice has been issued, Your Honor. So me tendering, Your Honor, everything henceforth that I am ready to surrender this. In fact, Your Honor, any order by this Honorable Court as well as by the office of the Police Commissioner, Your Honor, I am certainly bound to abide by such things. But that due process has not yet been followed. What stopped them from calling upon me for surrendering my license or my weapons, Your Honor? There is nothing on record to portray or show that part. And even the affidavit of the investigating officer. આમાં સાહેબ ઇન્ક્વેસ્ટ પંચનામું હાજી 28/6/2000 સેમ ડે
16:45 વાગે. એટલે જે ઇન્ક્વેસ્ટ પંચનામું કર્યું એમાં સાહેબ છેલ્લે લખ્યું છે કે આ લાશ હતી ને જે બી દિશા વિશા, પણ આ સિવાય તમો પોલીસે બીજી કોઈ ચીજ વસ્તુ તમો પોલીસ અમો પંચોની હાજરીમાં જમા લીધેલ નથી. એટલે ઇન્ક્વેસ્ટ પંચનામા વખતે કોઈ પણ ગુનાહિત ચીજ વસ્તુ ત્યાંથી મળી આવેલ નથી. ત્યારબાદ જે ગુનાવાળી જગ્યાનું પંચનામું એ દિવસે 19:30 વાગે જે ગુનાવાળી જગ્યાનું પંચનામું કરવામાં આવેલું એમાં સાહેબ પછી એ લોકો એવું બતાવે છે કે કાળા કલરનું બંધ હાલતમાં ચપ્પુ પડેલ છે. એટલે જયારે ઇન્ક્વેસ્ટ પંચનામું થયું ત્યારે પંચનામામાં પોલીસ એવું લખે છે કે કોઈ ગુનાહિત એટલે જે લાશ હતી હા કે બી આ દિશામાં મોડું છે, આમ છે, તેમ છે, એના સિવાય કોઈ બીજી વસ્તુ મળી આવેલ નથી. અને સાહેબ આરોપીનું અટકનું સરિસ્થિતિનું સાહેબ પંચનામું આ ગુનામાં કરવામાં આવેલ નથી. ખાલી આરોપીએ જે કપડાં રજૂ કર્યા અને જે મોબાઈલ ફોન રજૂ કર્યા એનું પંચનામું છે. અને આ જે પંચનામું છે સાહેબ આરોપી રજૂ કરેલ કપડાં તથા મોબાઈલ ફોન, કારણ કે 28/6 નો બનાવ, આ જે પંચનામું છે તારીખ 1/7/2025 એમાં પંચનામામાં સાહેબ નંબર 1 એ લોકો એવું કહે છે પોલીસ તરફથી કે એક એનો શર્ટ કબજે કરેલ અને સદર શર્ટના આગળના ભાગે લોહી જેવા ડાઘના નિશાન જણાય છે. 28 તારીખનો બનાવ 29/30/1 એટલે 3 દિવસ પછી એ શર્ટ પહેરી રાખ્યું છે. અને એમના કેસ પ્રમાણે એવું છે કે આ બનાવ કરીને તો પેલો કંઈ થાઈલેન્ડ ભાગી ગયો હતો, ત્યાંથી કે પાછો આવ્યો અને પછી કે પોલીસમાં હાજર થયો. એમના કેસ પ્રમાણે એવું છે. એટલે સાહેબ આ બી ડાઉટફુલ છે. આજે એનો એ શર્ટ એને પહેરી રાખ્યો છે અને શર્ટમાં એવું છે કે કોલરના ભાગે કંઈ લોહીના દાગ દેખાય છે. પછી there is no eyewitness. અમુક વોટ્સએપ મેસેજ કરેલા છે એઝ પર ધી કેસ ઓફ ધી પ્રોસિક્યુશન, પણ એ સાહેબ એ વોટ્સએપ મેસેજ જે છે એ બિફોર ધી ઇન્સિડન્ટના છે, 6ઠ્ઠા મહિનાના. અને there is no eyewitness કારણ કે સોસાયટીના વોચમેનનું એમાં સ્ટેટમેન્ટ લેવામાં આવ્યું. રજનીશ રાજકુમાર દુબે અને વિકાસ દયાનંદ તિવારી. એક વિકાસ દયાનંદ તિવારી છે એ એવું કહે છે કે રાત્રે 1:30 વાગે આ વરુણને ત્યાંથી ગેટની બહાર જતા જોયેલો અને ઓબેર કે ઓલા ઉબેરમાં બેસીને એ ત્યાંથી જતો રહેલો. એ ખાલી ત્યાં જોયો છે એને રાત્રે 1:30 વાગે કે સોસાયટીમાંથી બહાર જતો હતો. કોઈ સાહેબ આજુબાજુના કોઈ નિવેદન નથી આની અંદર કે કોઈ અંદરથી અવાજ આવતો હોય કે આજુબાજુમાં કોઈને નિવેદન એવા નથી આ જે રહેતા હતા ત્યાં કે ભાઈ આ આરોપી આ ગુનામાં સંડોવાયેલા છે કે ત્યાં કોઈ અવાજ આવતો હતો કે ત્યારે બહાર નીકળતો જો. એક બીજા સિક્યુરિટી ગાર્ડનું સ્ટેટમેન્ટ છે અને ત્યાં જોયો જ નથી ત્યાં. સાહેબ કેસ એવો છે કે બાપ દીકરો જુદા ફ્લેટમાં રહેતા હતા, મા અને દીકરી અલગ ફ્લેટમાં રહેતા હતા. એટલે નિયમ પ્રમાણે ટિફિન આપવા માટે ફરિયાદી એટલે સાહેબ ગુજરનાર ફાધર, આરોપી સન, ફરિયાદી માં અને સાક્ષી માં એની સિસ્ટર એટલે ફરિયાદીની ડોટર. એટલે રૂટિન પ્રમાણે 12:30 વાગે પેલું જમવા માટે ફરિયાદી એમના પતિને ફોન કરતી હતી એટલે ફોન ના ઉપાડ્યો એટલે આ લોકો ત્યાં ગયા તો ત્યાં જઈને આવો બનાવો અમને જોયો કે ભાઈ ત્યાં જે ગુજરનાર છે એમની લાશ ત્યાં પડેલી છે. અને સ્થળ ઉપર છોકરો ના દેખાયો એટલે પોલીસને રિંગ કરી 108 આવી.
પોલીસને રિંગ કરી એટલે ખાલી સાહેબ અનુમાન ઉપરથી કે છોકરો ત્યાં નહોતો એટલે માત્ર અનુમાન ઉપરથી સાહેબ આ ફરિયાદ આપવામાં આવેલી છે. કોઈ પણ સાહેબ એવો ડાયરેક્ટ પુરાવો નથી કે આરોપીના સાહેબ આ ગુનામાં સંડો તો કોઈ ડાયરેક્ટ પુરાવો નથી. કોઈ એવો વિટનેસ નથી, આમાં કોઈ આઈ વિટનેસ નથી. અને સાહેબ ઇન્ક્વેસ્ટ પંચનામા વખતે સાહેબ ત્યાં ચાકુ નથી મળતું અને એને 2 કલાક પછી ગુનાવાળી જગ્યાનું પંચનામું કર્યું સાહેબ ત્યારે ત્યાં ચાકુ મળી આવે છે. એટલે સાહેબ જે રિકવરી ઓફ ધી ચાકુ ઇઝ ડાઉટફુલ અને એ બંધ હાલતમાં. સાહેબ જે અટક પંચનામું છે એરેસ્ટ મેમો આમાં સાહેબ ખાલી એક વોટ્સએપ છે, કદાચ સરકાર તરફ દલીલો કરવામાં આવશે એને એની સિસ્ટર રવીનાને સાહેબ એક વોટ્સએપ કર્યું છે. એમાં 29/6 રોજ આ રવિનાનું સ્ટેટમેન્ટ લેવામાં આવેલું. એમાં સાહેબ સ્ટેટમેન્ટમાં એવું છે કે 28 છે આરોપી અને વોટ્સએપ કરીને એવું કીધું કે ભાई मेरे से गलती हो गई है. बस ऐनी गलती नहीं, मेरे से गलती हो गई है कि मैं सॉरी बोलता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं क्या करूँ, लाइफ में मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तुम मुझे जेल में बंद कर देना, मुझे मार देना, मेरा गला काट देना, मैं पापा की हालत देख के भाग गया, मेरे हाथ और पैर में बहुत लगी है, मैं थोड़े लंगड़ा के चल रहा हूँ, मुझे मार देना तुम. એમ કરીને સાહેબ આરોપીએ એની સિસ્ટરને સાહેબ એક મેસેજ કરેલો વોટ્સએપ. એટલે સ્ટેટમેન્ટમાં છે, પોલીસ સ્ટેટમેન્ટમાં. there is no criminal antecedent, family matter છે સાહેબ. આ ગુજરનાર પિતા There was something over here. You see that his son get Office is officer still- not get happy. હવે સાહેબ પરિસ્થિતિ અત્યારે એવી છે, આ તો સાહેબ લીગલી તો કેસ બહુ ખરાબ છે. પરિસ્થિતિ એવી છે કે મા ફરિયાદી, સાક્ષીમાં એની છોકરી, ગુજરનાર એના હસબન્ડ, જેલમાં એનો છોકરો, એકનો એક છોકરો. એટલે પરિસ્થિતિ અત્યારે ફરિયાદી માટે સાહેબ બહુ વિકટ છે. એટલે સાહેબ સરકમસ્ટન્સ નો ડાઉટ લીગલી કેસ થોડો ખરાબ છે, પણ સાહેબ સરકમસ્ટન્સ જોઈએ. We will look Sir. by the evidence. That is, Ha. we can't હા, go by. નહીં, yes. And હવે સાહેબ એરેસ્ટ મેમો જોઈએ. એરેસ્ટ મેમોમાં સાહેબ ક્યાંય એ તો જજમેન્ટ ઓફ ધી અન્યાસ કુમાર કે આરોપીને અટક કરવા તો સાહેબ અટક કરવાના કારણો લખવા જોઈએ. એ ના અત્યારે નહીં, એ પ્રોડક્શન વખતે જ જોવાય. એટલે સાહેબ એ કારણો બી એમાં નથી લખ્યા અને આમાં જે એરેસ્ટ મેમો છે એ એરેસ્ટ મેમો બી સાહેબ રીઝન નથી લખ્યા. એટલે સાહેબ એક જજમેન્ટ છે સાહેબ વિહાન કુમાર ઓફ ધી સ્ટેટ ઓફ હરિયાણા. આપણે આ જજમેન્ટમાં સાહેબ જો અટકના કારણ ના લખ્યા હોય ને તો માત્ર એ કારણસર જ આરોપીને બેલ ઉપર છોડી દેવો જોઈએ. અરે PM બસ એક કાગળ પેપર છે આપણું. મને આપો આપી અચ્છા, અચ્છા. હોય
That's it. Cause of death is shock and hemorrhage due to sustained injury over the body. છે જ. Cut off regular vein. Cut off regular vein. Ah, Apart from other injury. now the investigation over, charge sheet already filed. Is the ground of arrest before the High Court also? No, no. This contest is first time before this honorable court, and the judgment of the Vihan Court of the state of Haryana, page number 3. The appellant was not informed about the ground of arrest or reason for arrest, and then there was a violation of section 50 of CRPC. Further, article 22 into bracket 1 has also been violated. And the relevant portion, relevant paragraph 26. The stand taken before the Honorable High Court was the appellant wife was informed about the arrest. આમાં એની મધરને ઇન્ફોર્મ કર્યું છે. Information about the arrest is completely different from the ground of arrest. આમાં તો એ બી છે. The ground of arrest are different from the arrest memo. Arrest memo માં ખાલી આમાં નામ, એનું નામ, સરનામું, બધી ડિટેલ લખી છે બસ. There is no reason. The arrest memo didn't forward the name of the arrested person, his permanent address, present address, particular of the FIR, section apply, place of arrest, date and time of arrest, the name of the officer arresting the accused and name, arrest address and phone number of the person to whom information about arrest has been given. We have produced the arrest memo in the present case. The same contains only the information state above and not to ground of arrest. આમાં સર નથી. The information about the arrest is completely different from the information about the ground of arrest. Mere information of arrest will not amount to furnishing ground of arrest. And thereafter, paragraph number 28. Therefore, in the facts of the case, we have to agitation in the holding that the arrest of appellant was rendered illegal
on the account of failure of communicate the ground of arrest to the appellant as mandated by the Article 22 into bracket 1 of the Constitution. And thereafter para number 30 and 31. Yes. And relevant 32 and 33. And yes, 30. and ત્યાં બી સાહેબ જામીન ઉપર છોડ્યા only this ground કે arrest memo સાહેબ arrest ના રીઝન નતા લખેલ. હાજી ના સાહેબ આમ એક સેકન્ડ આમાં સાહેબ ફરિયાદી હાજર છે. ફરિયાદી Last time. હા હાજી લાસ્ટ ટાઈમ હવે આફ્ટર ચાર્જશીટ છે અને સાહેબ ફેમિલી મેટર છે. ફરિયાદી હાજર છે, એની એફિડેવિટ છે, એની સિસ્ટર છે સિરિયસ ઓફેન્સ. અત્યારે સરકમસ્ટન્સ સાહેબ જોતા ચાર્જશીટ આવી ગયું છે. યંગ બોય Father was also. યસ 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 He went there to see that his son is calm down. યસ And he was not opening the door, not responding. Ah. but now there is no purpose the accusing behind the bar because investigation over charge sheet already filed. You are requesting for the High Court as well. નહીં બિફોર ચાર્જશીટ એટલે બિફોર ચાર્જશીટ વિડ્રો થઈ જાય કોર્ટમાંથી ને મેં રજૂ કરી શકતો order. Yes. હાજી હવે નામદાર કોર્ટે એકવાર તો મેરિટ્સ ઉપર રદ કરેલી છે અને એ વખતે એરેસ્ટ મેમો ને બધું એમની પાસે હતું. હવે ચાર્જશીટ નવું ગ્રાઉન્ડ નથી કરી. હવે એમનું કહેવું એવું છે એફઆઈઆર પ્રમાણે એમણે વાંચ્યું કે ભાઈ ત્યાર પછી ચપ્પુ મૂકી દીધું છે. હા હવે એમની દલીલો એટલા માટે માનવા લાયક નથી સાહેબ કે પેજ નંબર 17 ઉપર ફરિયાદીએ પોતે જ જણાવ્યું છે લાસ્ટ સીન ટુગેધર રાત્રે 10 વાગે એમના પતિની સાથે વાત થઈ છે ફોન ઉપર. મારા પતિને ફોન કરે ને સુવા માટે વાત કરેલી હતી તે દિવસે રાત્રે. ત્યારબાદ 28 સવારે જાગેલા અને રાબેતા મુજબ મારા ઘરનું કામ કરે ને જમવાનું બને. આશરે 12 વાગ્યા સુધી મારા પતિની રાહ જોયેલ પરંતુ જમવા માટે આવેલા ને ફોન કરેલો, ફોન ઉપાડેલા નહીં, જેથી ગભરાઈ ગયેલા. હું એક્ટિવા ઉપર બપોરના 1:30 વાગે વૈભવ ટાવર ખાતે આવેલ અને લિફ્ટ વડે ઉપર આવેલ અને મકાનનો દરવાજાનું લોક અગાઉ તોડેલ હોય, દરવાજો ખુલ્લી હાલતમાં હોય, મકાનમાં પ્રવેશતા બેઠક હોલમાં લોહીના ડાઘા પડેલા હતા. આ ફરિયાદીનું કેવું જ છે. લોહીના ડાઘા એમણે જોયેલા છે જેથી એકદમ ગભરાઈ ગયેલ અને મારા પતિના રૂમમાં જઈ જોયેલ તો મારા પતિ લોહી લુહાણ હાલતમાં બેડની બાજુમાં રૂમમાં ભોંય તળિયા ઉપર પડેલા હતા. તેમની ગરદનની ઉપર કોઈ ધારદાર હથિયાર વડે ઘા મારેલાનું જણાય. બેડની ચાદર લોહી લુહાણ હાલતમાં હતી. આ ક્યાં પછી સાહેબ બધું ગોટઅપ થિયરી ક્યાં છે? બધું છે જ અંદર એફઆઈઆર માં જ બતાવેલું છે. હાલતમાં હતી ને ભોંય તળિયા ઉપર પણ લોહીના ડાઘા પડેલા હતા જેથી હું ગભરાઈ ગયેલ. મારી દીકરી રવિના ઉઠે રુચિને ફોન કરેલ ને મારી દીકરી મકાન ખાતે આવવા જણાય. મારા દીકરાની રૂમ ખુલ્લી હાલતમાં હોય જોતા મારા દીકરા જણાય આવેલ નહીં અને તેની રૂમમાં પણ લોહીના ડાઘા પડેલાનું જણાય આવેલ. આ બધું ફરિયાદી જ કે છે સાહેબ અને લોહીના ડાઘા છે અને બધા જ એવિડન્સ છે. હવે એમના દીકરા છે એ 1:30 વાગે જતા રાતના 10 વાગે વાત થઈ છે, 1:30 વાગે નીકળે છે. લાસ્ટ સીન ટુગેધર સીસીટીવી માં દેખાય છે ને એમણે વિટનેસ વાંચ્યા એ જ વિટનેસ કે છે કે 1 વાગે મેં જતા જોયા. હવે સાહેબ એટલે આ ચાર્જશીટ થઈ ગયું છે અને આ જગ્યા ઉપર જ લોહીના ડાઘા છે અને એમના કપડા ઉપર પણ લોહીના ડાઘા છે અને ચપ્પુ ત્યાંથી મળી આવેલું છે. એ પણ એમની એફઆઈઆર માં જ છે સાહેબ. ડાઘા પડેલાનું જણાય અને તેની બેડની બાજુમાં કાળા કલરના હાથા ધરાવતું ચપ્પુ પડેલ હતું. આમાં ક્યાં પાછળથી સાહેબ જોઈન્ટ કર્યું? એફઆઈઆર માં જ દર્શાવેલું છે. અને સાહેબ આ પીએમ નોટ જોશો તો એ જ પ્રમાણે ઇનસાઇડ વુન્ડ છે.
બીજું કોઈ નવું ગ્રાઉન્ડ સાહેબ આવેલું નથી. એટલે હાલના તબક્કે સાહેબ જામીન અરજી રિજેક્ટ કરવામાં નમ્ર અરજ. ખાલી બે સબમિશન છે. એક તો લુકિંગ ટુ ધી એજ ઓફ ધી એક્યુઝ મે બી કન્સિડર, અને આમાં કોઈ આજુબાજુના કોઈ સાહેબના નિવેદન નથી. એમના જે પાડોશી હતા આજુબાજુ એ કોઈના નિવેદન નથી. સિક્યુરિટી ગાર્ડનું નિવેદન છે, પણ એ તો સોસાયટીની બહાર જતો તો એ એને જોયું હતું. એ એના ફ્લેટમાંથી ઉતરીને નીચે આવ્યો છે એવું જોનાર કોઈ પુરાવો નથી. જેમ કે સીસીટીવી કેમેરામાં એવું નથી કે એના ફ્લેટમાંથી ઉતરીને એ નીચે આવ્યો હોય અને નીચેથી સોસાયટીના ગેટ તરફ ગયો હોય. ખાલી સોસાયટીથી બહાર નીકળો એ સિક્યુરિટી ગાર્ડે જોયું છે. અને એજ ઓફ ધી એક્યુઝ મે બી કન્સિડર.